then oxidize to nitrate. Okay? So this happens in one part of the wastewater treating plant. Cái này tôi nói xong rồi. Nếu như mình trường hợp mình chỉ muốn biết về cái câu nào có khả năng xin lên thông hơn được chọn cái mắc cơ là cái gen mà hai cho cái chức năng đó nên mình đang quan tâm. Cái ví dụ này là ví dụ trong trường hợp mình xử lý nước thải thì có quá trình là từ cái nitơ hữu cơ thì nó sẽ phân hủy thành cái NH4 mà bị oxy hóa thành NO3 cộng, đó là một phần của cái quá trình xử lý nước thải. Okay, so this step here is performed by bacteria that have a gene which is called AMOA. Alright? So this is a functional gene of ammonium oxidizers. Thì cái quá trình mà từ NH4 ra NO3 thì là thực hiện bởi con vi khuẩn, nó có cái gen là AMOA, thì đó là cái gen của cái gen cái gen oxy hóa. Okay? So you may be interested to know what is the diversity of your AMOA, how many different types of AMOA genes you have in your plant when it's working properly under certain conditions. And when things, for instance, go bad, there's a problem. See what is the diversity of the AMOA, what is the level of the AMOA in your plant. For instance, if you don't get enough oxidation of ammonium to nitrate. So this will help you, for instance, define parameters for the functioning of your wastewater treating plant, as an example. Thì ví dụ như mình muốn biết là có bao nhiêu cái kiểu gen khác nhau có thể thực hiện cái oxy hóa cái ammonium, thì mình sử dụng cái phương pháp này thì nó sẽ cho mình biết và mình sẽ có thể là điều chỉnh những cái thông số để làm cho tăng cái hiệu quả cái quá trình xử lý nước thải. Okay, and in this case, you may not necessarily need to know all the community that there is there. Nên đó là ví dụ là mình không cần thiết phải biết được tất cả. Just an example, okay? So, when we have different types, so this would be a community. What we're looking at now is trying to understand this community and to analyze it. So we have different taxa or different functions in this community. We can whether look for at the taxonomic level, just as I mentioned, this is to summarize, using the 16S ribosomal RNA or other genes like these ones, or looking for functions and maybe looking for pathways and maybe looking for metabolism if you have more information. Okay, so this is summarizing what we just said. Dạ, thầy chỉ là tóm tắt lại những cái mà thầy nói thôi. Ví dụ như mình muốn biết về cái sự đa dạng về phân loại thì mình sử dụng cái marker mình sẽ ăn một cái dây khác. Còn khi mình bên ngoài bên cạnh cái việc mà phân tích cái sự đa dạng về cấu trúc phản xạ thì còn muốn biết về đa dạng về trong cái chức năng cái con đường chuyển hóa của quá trình đó rất là nhiều. Okay, now where is the next one? Right. Okay. So what we're trying to do, if we have here, let's say this community in which we have only 3 different types of bacteria, the gray one, the brown one, and the purple one, like you see, and there are at different abundances. This one is more abundant than this one, which is more abundant than this one. Ví dụ như giả sử mình có một vùng xã là có 3 loại vi khuẩn trong đó và nó khác nhau về số lượng. Okay, we would like our method to tell us that when we analyze it, we get that many of the blue one, that many of the brown one, and that many of the gray one. Thì khi thực hiện cái phương pháp này thì nó sẽ cho mình biết là có bao nhiêu cái số lượng của con một cái số lượng của nó. And we also have to be able to define what is blue, what is red, and what is gray. Và nó sẽ giúp mình xác định coi cái màu xanh là gì, màu đỏ là gì, màu xám là gì. Okay, and the definition of what is blue, brown, or gray is what we call a taxon, or the name like E. coli, or what we call an OTU. If you remember, it's it's a defined group. It's a
OTU. It's a group that share a similar sequence. Okay, it's a group it's a group of sequences. It's a group that share sequences which are similar to a degree that we define. Okay, so. So you can define whether using the name, and this is done using the phylogeny. You will see that during next week, okay, the taxon. Or you can define using OTUs, and for OTUs, it means that you have a sequence or knowledge about a sequence, and you define that all the organisms which are, let's say, 97% similar in the sequence. So it means if you have 100 A, T, G, C, C, G, T, A, 100 of those, right? You may have 3 differences. Okay? What is up to 3 differences would be in the same group. What is more than 3 differences would be another group. Okay? Cái mình hỏi là cái màu xanh màu đỏ màu xám là gì nè, có hai tên là do nhiều phân loại đơn vị phân loại là cái tên nó là này, cái sinh loài là bên xanh học tiếp, hoặc cũng hay là nhóm nó thành một cái nhóm là những cái con có cùng một cái trình tự gen, và cái mức độ giống nhau thì sẽ do mình cài đặt, ví dụ mình cài đặt 97% giống nhau thì những cái trình tự mà nó chỉ có 3 khác biệt thì nó sẽ nhóm theo từng nhóm. Okay, so this is a definition that now is widely accepted, but you can define OTUs more or less as you wish. Chính bởi vì là do mình thôi, chứ mình có thể điều chỉnh. And the name operational taxonomic unit. Okay, so this is the name of OTU, operational taxonomic unit, because you decide to define an OTU, you don't really give it a name, it's just a classification. Is it the same with the personal? The operational is the same with personal? No, it's not. Operational taxonomic units can be based on whether it's 16S or on any type of sequence. It's up to you. You can use functional genes, or you can use phylogenetic genes like 16S. Or it's just a way to group sequences according to similarity. We don't want to use the word species. We don't want to say E. coli. You saw yesterday that E. coli is a mess. You know, you have E. coli which are very different. So we don't want to call them E. coli. We call this one OTU number 1, we call this one OTU number 2, we call this one OTU number 3. Okay? Cái đơn vị biểu hiện phân loại nên là mình không muốn phân loại nó dùng cái tên, mình không muốn phân loại nó con E. coli này, E. coli kia, mà phân loại là OTU này, OTU kia, thì cái tên nó không chính xác. Okay? So, and this is exactly what I said. You can define, if you want, you can define one OTU only the sequences which are exactly the same. So, for instance, if these blue guys here, they have exactly the same sequence, 100% identical, well, we will define them as one OTU. Okay? But sometimes you mentioned that even within one species, you have some diversity, right? So within one group. So we may have some diversity here. So maybe you have within the group sequences which are only 99% similar or 98% similar, right? It's up to you to decide. Maybe you want to make of the blue group one OTU. If there's some diversity in the blue group, maybe you need to have a threshold of 98% or 97%. Maybe you want to have
more definition in the blue group, in which you may have 3 different OTUs in the blue group, because there will be your definition of OTU will be 100%, but in the blue group you have some variability, so you may have more than one OTU. Depends upon what your aim is, what you want. Right? It's complicated. Đây một là cái cảm của mình thôi, ví dụ mình quyết định là cái cho 100% thì có nghĩa là những cái cá thể nó có cái trình độ gen giống nhau 100% nó sẽ được ra thành một OTU học, nhưng mà tụi mình không biết là thậm chí trong cùng một loài nó vẫn có những cái khác biệt, chứ là do cái đột biến nó có những cái khác biệt. Thì nếu mình trong trường hợp chỉ có màu xanh không thì không thể, chắc chắn là trong cái loài nó không thể là lúc này chỗ trình độ gen giống 100%, mình dẫn là chính In other terms, you can look at the blue group and say there's only one color of blue. Or you can look at the blue group and say, well, it's within the blue group, there's dark blue, there's medium blue, and there's light blue. Okay? If you say there's only one color of blue, in order to get everyone on the blue, you need to have a threshold which is lower, because you have to make many different things together. Right? If you want to be very precise and to say, oh, I want to see in the blue, the dark blue, the medium blue, and the light blue, then you have to be more stringent. 100% will be only the 100% of the dark blue, and 100% of the medium blue, and 100% of the light blue. Okay? Thì trong trường hợp mình muốn là phân tích nguyên một cái nhóm màu xanh thì mình không thể làm chỉ có một cái level nhất định 100% được rồi. Tại vì nếu 100% chỉ là có những cái con mà có giống nhau trong cái màu xanh đó, thì muốn nhìn toàn diện cái màu xanh chỉ chia ra có xanh đậm, xanh dồn và xanh nhạt. Okay? Then this is just, we'll give you the number of groups, but it won't give you anything about the identity or you need the sequence to do that, but usually, but then you may also use the sequence. For instance, if you're interested into getting a name, then the sequence will also give you the identity, right? Like the naming. If you're interested in the name, then you need to do the phylogeny. So the sequence, you can use it both ways. You can use it whether to define OTUs, or you can also use it in order to look in databases to look what is the most, the organism with which is most closely related and what its name is. Thì khi mà sử dụng trình tự thì nó có thể giúp mình hai vấn đề là mình có thể phân biệt nó thành cái OTU, hoặc cũng có thể dựa vào cái trình tự mình cũng có thể biết được cái con nó tên nó là gì, mà trong cái cây mình có thể sử dụng cái cây sinh là cái dòng những cái họ hàng của nó là gì. Okay, and with these tools, you can also not only classify in OTUs or get identities, but you can also get, of course, the relative abundance. You're interested to know in each OTU how many of each OTU you have. So again, it depends upon what you want to look at. If you want to look only at at blue as all the blues, so you will look at the OTU with the lowest threshold, with the largest diversity in sequences in the OTU. If you're interested in only the dark blues, then you have a more restricted OTU, but then you will then be able to quantify each OTU, well, according to. So finally you get the relative, you can get also the values of each OTU, that's the point. Thì cái công cụ đó sẽ giúp mình là phân loại phỏng dựa trên cái OTU và cái tên của nó. Thì ví dụ tùy vào cái mục đích của mình thôi, nếu mình muốn xem khái quát hết đi cái màu xanh, nhóm màu xanh thì mình sẽ có một chuỗi OTU với nhau. Còn nếu mình chỉ muốn xem cái nhóm màu xanh đậm không thì mình sẽ có một cái OTU. Nói chung là nó sẽ phụ thuộc vào cái mục đích của mình. How do you know when you look at a particular environment that you have 1% or 5% or 10% or 99% of all the diversity? Because you're doing this analysis, you get fingerprints or you get metagenomes, right? You get a lot of data. You need to know, you would like to know how much is the diversity you have covered.
Is it most of the diversity you have in your analysis, or is it only a little bit of the diversity? For this, you have ways to analyze. Will you be talking about richness analysis? What? Will you be talking about richness analysis? Not so much. Not so much. Okay, so I will mention it here. But you have approaches, analytic approaches, by which you take all of your sample, you take all of your OTUs, you make some calculations, which is called rarefaction. This calculation enables you to calculate how much of the total diversity you have. So for instance, what you have here is the number of sequences sampled, okay? And here is the number of OTU observed. Let's say that in your particular soil here, you have 10,000 sequences, okay? Using this particular rarefaction method, you know that with 10,000 sequences, you have 3,000 OTUs. You know, if you look at the curve here, that you know that to have full coverage, to have all the OTUs, you need to go here, very far, right? Okay? So let's do it again. Let's look here. Let's look at this one. Okay. Let's look at this curve here. This curve here means that when you have a plateau, right? A plateau means the total number of OTU that you have in this particular sample. So if you reach 1,000 OTU in this sample, right, you have saturation. All there is in this sample, under the definition of OTU that you've chosen here, is 1,000 OTUs. So it's not extremely rich. In this sample here, if you're looking at the number of sequences sampled, you see that after 5,000 sequences you have 1,500, after 10,000 sequences you have 1,700, after 20,000 sequences you have a little more, so that it's becoming saturated. It means that is that clear? It's not clear. Let's do it again. Zohar, I've heard you once explaining that much better. Okay. Do it, yeah. Sure. Okay. So I want to know which bacteria are in the soil. I want to know if I have this bacteria, that bacteria, which bacteria are in the soil. So I can take a lot of soil and look at the bacteria. But I don't have time for that. I don't have enough money. So I take just a little bit of soil. But is this enough? Will this little bit of soil be representative of all the soil? Maybe, I don't know. Ví dụ như trường hợp là mình muốn biết trong cái đất thì nó có những cái vi khuẩn nào, thì mình muốn biết chính xác, mình lấy hết tất cả cái đất, mẫu đất luôn mình mới làm được thì nó chính xác. Nhưng mà tại vì không có thời gian, mình chỉ lấy một cái mẫu nhỏ thôi. Thì liệu cái mẫu nhỏ này nó có đại diện được cho hết tất cả các loại đó hay không? Thì làm sao mình biết được? So, if I want to know, is a sample representative of the real richness, the real diversity? Thì mình muốn biết cái mẫu của mình nó có đại diện cho nguyên một cái đa dạng thì không em? So, I look at the soil, and what I do is I take bacterial 16S sequences out of it. Thì của mình là lấy cái C16S anh đây từ trong cái con vi khuẩn trong đất thôi. And let's say I look at 25,000 sequences. 25,000 16S sequences. Thì trong trường hợp là mình xem xét 25.000 cái trình tự gen 16S anh đây. And okay, I look at 25,000 sequences and I see that I have 100 OTUs, 100 groups. Thì trong trường hợp mình thấy là mình có 100 cái OTU, 100 cái nhóm. But maybe if I take a lot of soil, I have 1,000 groups. Nhưng mà có thể là nếu mình lấy nhiều đất hơn thì mình sẽ có nhiều nhóm hơn. And maybe if I take even more soil, I will have 1 million groups. Thậm chí nếu mình lấy càng nhiều hơn thì mình sẽ có
So I take my 100 groups and I say, with this little soil, I took 25,000 sequences and I got 100 groups. But what if I take just 20,000 sequences? How many groups do I have now? What if I take just 10,000 sequences? How many groups do I have now? Thì ví dụ giờ thì mình sẽ lấy là mình sẽ xem nó lại là khi mình lấy 25.000 trình độ mình có 100 nhóm, thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình chỉ lấy 20.000 trình độ 15.000 hoặc 10.000 thì bao nhiêu nhóm mình sẽ thấy. So if I have, let's say, with 1,000 sequences I have 10 groups. With 5,000 sequences I have 100 groups. With 10,000 sequences, 100 groups. With 15,000 sequences, 100 groups. With 20,000 sequences, 100 groups. Do I have the whole diversity? Thì ví dụ trường hợp mình chỉ lấy có 5.000 có 10, lấy có 1.000 trình độ thì có 10 nhóm. Thì mình lấy 5.000 có 100 nhóm, lấy 10.000 mình có 100 nhóm, 15.000 mình có 100 nhóm. If I sample more and more and more, if I try harder and harder and harder, will I get more groups? Thì cái 25.000 trình độ của mình nó đại diện cho cả cái đa dạng chưa? Nếu mình lấy nhiều mẫu hơn nữa thì liệu nó có tăng cái nhóm hay không? Hay là vẫn là 100 nhóm? If I try harder, will I get more groups? 100 nhóm, mẫu đại diện. 100. In 5,000 sequences, it's 500. Here it's here it's 100. Here is 100. 100. If I do more, I will not get more than 100. So I have the real diversity. Thì đó mình thấy chỉ 5.000 mình đã có 100 nhóm, còn 10.000 cũng 100 nhóm, thì bây giờ mình có làm hơn nữa thì vẫn chỉ có 100 nhóm thôi. Là có nghĩa là mình đã có cái tính đại diện cao, mình đã lấy nguyên cái đại diện. But take this case. If I take just 5,000 sequences, I have 2,000 groups. If I take 10,000 sequences, I have 3,000 groups. I try harder, I spend more money. I take 20,000 sequences, I have 4,000 groups. I try harder, I spend more money. I sample 25,000 sequences, now I have 5,000 groups. If I have this line, and I have 25 sequences with 5,000 groups, is 5,000 groups the real diversity? No. If I try harder, spend more money, will I discover more groups? Yes. So, what is important here is the slope of the line. If the line is very flat, that means that I have the true diversity. If the line is very sloped, that means that I need to spend more money. That's it. Thank you. Okay. I think in terms of time, yes, we're done for today, okay? So, just lastly, so this is one term, let's forget about the distribution. There are other indicators of the diversity, but once you have all these sequences, you know, according to the richness analysis, how much of the diversity you have covered, okay? So whether you're here, so you have all the true diversity, or you are here, and you only get a part of the diversity, then there are other parameters which you are interested to look at. One is called the distribution. I'm not going to pass through it now, but in one word, maybe just 2 minutes, in one word is how many. Well, since we talked about it earlier, we have A's, B's, and C's. How many A's do I have? How many B's and how many C's? Meaning, if I have here
the number of groups, will I have, and here the size of the group, will I have few groups, number of groups, few groups with very high population, and many groups with low population, okay? Or will all the groups have the same population size or something else, okay? This is called the distribution. It's also an important parameter. Is every group equal in size, or are the groups very different in size, okay? So this is a parameter. And finally, these diversity indices are ways to calculate, to give an index of the diversity, to measure, to say, okay, this soil has a diversity of 5, this soil has a diversity of 2. 5 is higher than 2, then I know that this environment is richer than this environment. Okay? Dạ, còn một cái thông số cái đó là một cái Oh, sorry, you have to translate. một cái như có chỉ thị cái sự đa dạng của môi trường, đó là cái sự phân bố. Thì ví dụ như bên đây mình đã biết là nó có những cái loài nào rồi, thì bên đây mình sẽ biết là cái số lượng của quần thể của loài đó, là mình sẽ liệu là cái số lượng của các loài nó bằng nhau hay là nó chênh lệch với nhau. Và còn cái khác là những cái Okay, so these are indices, index of diversity, different ways to calculate the diversity. You finally end up with a number which you can compare between environments. Đây là những cái phương pháp để đo lường cái sự đa dạng. Thì thường là kết quả nó sẽ cho mình là những con số để so sánh. Ví dụ như ví dụ là ở cái đường cong đó là độ đa dạng nó là 5, ở dưới là 2, thì mình sẽ kết luận là cái trên nó sẽ đa dạng hơn cái dưới. Okay, and I think we can stop here. Tại sao kết thúc bài này? Tôi thèm stop here. Yeah, yeah. Dạ, thì nghĩ Oh.